Hey children, welcome to EDUHUNT classes where you can excel your academics. In this video, we are going to learn and discuss regarding the conditions for chemical changes. So, what are the conditions required for a change to occur chemically? And chemical prakaranga, chemical change lo jaragalante, reaction jaragalante, etuvanti conditions applicable avutayi. We just learn that, okay? So, here we go, we'll start the session children. So, here we have the conditions. One by one we'll see what's that in detail. Okay now? Yeah. Here we go with the conditions for chemical change to occur. Okay. Yes. For chemical changes to occur, certain important conditions are required. In the sense, they are necessary for a chemical reaction to take place. Okay. They are nothing but close contact. What's the first one? Close contact. The second one is about heat. What is that? Heat. And third one, light. And the fourth one is electricity, etc. We have many, but here they mentioned 4. We have one by one. We'll see what's that. Okay. So first one is close contact. Second one, heat. Third one is light. And fourth one is electricity and etc. we have. Okay. So in that, let's learn one by one. Close contact, heat, electricity, and as well as with your light. Okay. We learn one by one with the detail. So how these are the conditions required to happen a chemical reaction. Okay. So here we have the first one, that is contact. What is that? Through contact and a close contact through the chemical reactions. Okay. So first one we have contact. Let's see what's that. Chemical changes occur if the reacting substances are in contact. What are called as reacting substances, children? I told you that day, no? The other day I told you, what is that? LHS side lo and left hand side lo emuntai reactants untai. Okay, for example, if there is a reaction between two, A plus B gives rise to C, ante A plus B emoutai left hand side unnai kada, emoutai vitni emantam reactants. Very good. So these two, the reactants which are named as reacting substances. So these two substances react together in a close contact to occur a chemical reaction. So alanti conditions manamu we can just say simply it belongs to the close contact category of a condition of a chemical change. Okay. So here we have chemical changes occur in the reacting if the reacting substances are in contact. Contact ante ilaga ante taaki undadam lekapothe they are in contact with each other, close contact ante okati dani okati touch ayi undadam gaani. Okay. So alanti case lo we can just say the chemical reaction going on there. Okay. Here we have example also, children. Here we go. Example here, a solution of potassium iodide. What is the formula of potassium iodide? Potassium in the sense K, iodide is from the iodine, right? So I. So Ki is a potassium iodide formula and will react with lead nitrate solution. So there is a solution of first one is potassium iodide and the next one is lead nitrate solution. The formula is Pb brackets NO3 twice. Okay. So these two are the solutions which are coming in contact with each other to occur a chemical reaction and give the product. What is that? PbI2. In the sense it is a product formed. Okay. Let's continue. So these two, a solution of potassium iodide means Ki will react with lead nitrate solution which is PbNO3 twice only when two solutions are in contact with each other. Since ఒకటి ఇంకొకటి మిక్స్ చేస్తేనే క్లోజ్ కాంటాక్ట్ అయితేనే ఆ ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది. క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ అ ఎల్లో ప్రెసిపిటేట్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ప్రెసిపిటేట్? ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక మిక్స్ చేసినప్పుడు ల్యాబొరేటరీస్లో వీల్ టేక్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్, చిల్డ్రన్. సో అందులో ఏమైనా 2-3 సొల్యూషన్స్ మిక్స్ చేసినప్పుడు కిందన కరగలేని సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఫామ్ అవుతుంది కదా కిందన. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ మిక్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ solution. It leaves అంటే కింద టెస్ట్ ట్యూబ్ కిందకి వెళ్ళి అది సెటిల్ డౌన్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ అ ప్రెసిపిటేట్. విల్ రిప్రజెంట్ ప్రెసిపిటేట్ యాజ్ ద సింబల్ డౌన్ ఆరో మార్క్. ఓకే. సో పీపీటీకి ఎప్పుడు కూడా పీపీటీ అంటే ప్రెసిపిటేట్, దీనికి మనం ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్ ఆరో మార్క్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే. వెరాస్ గ్యాస్కి అయితే అప్వర్డ్ ఆరో మార్క్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఎనీ గ్యాస్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద రియాక్షన్, ఓకే, H2 కానీ O2 కానీ ఇంకేనా ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ గ్యాస్ అని ఎవాల్వ్ అయితే okay atmosphere loki escape from the test tube aithe will represent as upward arrow mark like that. Okay, gas conditions aithe, but ikkada we got it as a PPT ante
precipitate. A color precipitate form aindi yellow. Very good. So it is nothing but a lead iodide. Into the lead iodide. So simply the equation goes like this, children. I'll represent here. Okay. So there is potassium iodide, okay, with reacting with, very good, what is this? Lead nitrate solution. So potassium iodide solution plus lead nitrate solution gives rise to what? PbI2. In the sense, this is lead iodide and this is a yellow color precipitate. So I can mention this with which one? I can mention this with downward arrow mark. Got it? Yes. So this is a reaction going on in the close contact example. Okay. So when a solution of potassium iodide mixed with came in contact with a solution of, very good, what is that? Lead nitrate, it will give rise to lead iodide. Okay. This is the first example giving in the for the contact. Okay. So like this the chemical reaction happens. Fine. So this is the contact, children. And next we have is all about heat. What is that? Heat. Very good. So by applying some amount of temperature through that, it may cause, yes. So we'll see what's that. Heat. Second one is heat. Many chemical changes takes place on heating. So we just saw the changes, physical changes in chemical respectively, the difference between them. Yeah. So in that there is a involvement of heating, the temperature process. Okay. So if in what did you see? Okay, cooking of food is a temperature based. Okay. Next, what is that? Burning of crackers. Okay. So all these are with the help of some heat energy, right? Means they will just have the involvement of temperature, heating, right? So many of the changes are included in the particular process of heating, takes place on heating. Example, we have calcium carbonate, CaCO3 is a calcium carbonate, decomposes to give calcium oxide and calcium dioxide on heating. So on heating, okay, there is a decomposition process going on. What is decomposition? I told you two reactions in the previous video. What is that? Do you remember, children? I gave you two reactions. First one is combination. What is that? Combination reaction in the sense, combination ante combine avutayi rendu oka product ni form avvadaniki. Okay. And one more is decomposition. What is that? Decomposition ante oka reactant decompose ayi two products istadi. Got it? Combination ante combination reaction lo two reactants are reacting together to give rise to only one product. Combination. Okay. Decomposition ante okay oka reactant it decompose to give two or more such products. Okay, difference between them. So decomposition ante oka reactant it gives rise to two or more products. So simple ga ఆ equation ఇక్కడ చూసినట్లయితే we have calcium carbonate gives rise to CaO plus CO2 in the presence of heat. Okay, that is very important over here. I'll write it on the top. Okay, the presence of heat. Heat ki symbol triangle. Very good. So what is this? CaCO3. This is named as calcium carbonate. CaCO3 is nothing but calcium carbonate. What about CaO? Calcium oxide. Very good. This is nothing but calcium oxide. And what is CO2? CO2 is carbon dioxide. What is this? Carbon O2 kada అందుకే dioxide. This is a reaction in the case of calcium carbonate decomposing into calcium oxide and carbon dioxide in the presence of heat. So ala kuda chemical reactions jarugatayi. Okay. So not only this, we have so many examples. Ikkada chepparu kada many chemical changes takes place on heating. So there are many chemical changes which involves heating process to just undergo the chemical reaction to go. Okay. This is example for the given heat. Okay. So next we have the third one. Oh, we have one more example, children. Just a second. We have one more example, that is magnesium combines with oxygen. There is magnesium, you know magnesium element, Mg. Yeah, very good. This is the go. Mg. Okay. And combines with oxygen to form magnesium oxide. So there is an element called magnesium. Two such magnesium elements combine together with
oxygen to give rise to magnesium oxide. We saw this in example of chemical change, right? What is that? Burning of, very good, burning of magnesium ribbon. So there magnesium ribbon burns in the presence of oxygen to give rise to magnesium oxide. Very good. So simple, that is it. Okay. So magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide on heating to form white powder of magnesium oxide. So Mg ante magnesium, O2 ante oxygen. So ఎప్పుడైతే magnesium Mg ఉంది కదా, Mg ante magnesium, right? O2 ante oxygen. So whenever the magnesium combines with, ante lekapothe oxygen anachu, lekapothe magnesium in the presence of magnesium burns, okay, in the presence of atmosphere, alagane cheppochu. Okay, it gives rise to a product. What is that? Magnesium oxide. This is magnesium oxide. So this magnesium oxide is a white powdered substance. Okay, magnesium oxide is a white powdered substance. Okay, ante white ante ee magnesium ribbon kaltunnappudu it leaves a ash type ostundi kindaki. That is nothing but a white colored powder of magnesium oxide. Okay, these are the two examples of, yes, heat. Okay, by the presence of heat. So ikkada kuda we can apply heat. Heat e kada idantha process burning up jarutundi. Yeah. So next we have, after heat, the third one is light. What is that? Yes, light. Okay, certain chemical changes occur in the presence of light. Not all, certain. Okay, but many of them occur in the presence of, take place on heating, whereas certain chemical reactions occur in the place of light. Certain ante kuni, not all, certain. Okay, and reactions which takes place in the presence of light are called photochemical reactions. So light presence lo occur aye chemical reactions anni kuda we have a name, that is photochemical reactions. Note the point, children. Okay, so ఏదైతే chemical reactions light ni use చేసుకొని reaction జరుగుతాయో, అంటే reactants నుంచి products కి వెళ్ళే ఆ ఒక జర్నీలో if they intake light energy, okay, దాన్ని మనము photochemical reactions అంటాం. Okay, so there is a name photo ante meaning light. Photo ante meaning light. So using light energy it undergoes. Okay, you know this reaction, children, photosynthesis reaction. Yes, you know that carbon dioxide plus water gives rise to glucose plus water plus, okay, oxygen. So our case lo what do we see in the presence of sunlight kada? So there is also example of a light energy, right? So alarti cases lo kuda we can say it as a photochemical reaction. Okay na? And example vachesi hydrogen combines with oxygen, sorry, chlorine. Hydrogen combines with chlorine readily in the presence of light and slowly in the dark to form hydrochloric acid. So there is hydrogen and also chlorine. They both undergo reaction readily in the presence of light and slow in the presence of dark. And dark condition lo they react, and they may react slowly. Okay, but light presence lo aithe they will react very quick. So ready ga avi react అయిపోతాయి. ఎవరు? hydrogen and chlorine. They give rise to HCl. HCl ante hydrochloric acid. Okay, I'll let the names down. Okay, H2 ante hydrogen, Cl2 is chlorine, and 2HCl is nothing but hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid, right? This is the light reaction example. Okay, when hydrogen and chlorine reacts with the presence of light, it takes place action readily and fast ga ayipotundi. Readily and nothing but fast. Okay, it undergoes fast reaction in the presence of light. Ledu dark unna place lo it reacts slowly to form hydrochloric acid. Okay, that is the importance of light. It takes place the reaction in a quick manner. Okay, this is the third one, that is about light. Okay, and next we have electricity. Okay, what is that? Electricity means using electric current, that's it. Okay, so electricity,
certain chemical changes takes place with the help of electricity. Many compounds are decomposed by passing electric current through their solution. So many such compounds are present where there are decomposed. Decomposed ante? Yes. So by passing on the electric current through their solution. So this electricity is in such conditions, in such cases we can just decompose the substances with the help of their electric current. Okay. So through their solutions we can just make it decomposed. Okay. The process of decomposition of chemical substances by passing electric current through their solutions is called electrolysis. So electricity use cheskoni decompose chese oka process ni manam emantamante electrolysis. Okay. One word, children, electrolysis ante, there is a word here, right? Electrolysis undi kada. So if electrolysis ee word chusna aithe, if you break this word into electro and lysis, electro ante electricity ante electric current, right? Using electricity. Lysis ante breakdown into the lysis ante breakdown. Okay. So using electricity, if we break down any such substance, that is called as electrolysis. Okay. So here we can just add one more word. In science we just say lysis. Lysis ante breakdown. Okay. Lysis ante breakdown. And synthesis ante, you know this word synthesis? Photosynthesis undi kada. Synthesis ante to prepare. Entivi? To prepare. So whenever you see a word suffix ee oka two words use chesaru anukondi, lysis gaani synthesis gaani ante, for example photosynthesis undi. Emundi? Photosynthesis is there, the example for synthesis. So photosynthesis ante, photo ante light, synthesis ante to prepare. So using light energy the plants prepare their own food. Adi photosynthesis meaning. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోలైసిస్ కానీ ఇంకేదైనా లైసిస్ వర్డ్ చూసినట్లయితే, ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ని ఏదైనా ముందు యాడ్ చేస్తే ప్రిఫిక్స్ అంటాం కదా, తర్వాత యాడ్ చేస్తే సఫిక్స్ అంటాం కదా. సో ఇక్కడ సఫిక్స్ సిన్సెస్ ఉంది కాబట్టి టు ప్రిపేర్ అనే వర్డ్ యాడ్ అయ్యింది. అండ్ వేర్ ఎవర్ సీ లైసిస్ చిల్డ్రన్, లైసిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ సఫిక్స్ వర్డ్ విత్ మీనింగ్ బ్రేక్ డౌన్, అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఇది ఇఫ్ దర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్, ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్లో చూసినట్లయితే దిస్ ఏ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ బి ప్లస్ సి, మరి బ్రేక్ డౌనే కదా, యూజింగ్ లైట్ ఎనర్జీ, సారీ యూజింగ్ electricity. Okay, so that is called as electrolysis. So whenever you see the breakdown of any substances, ante like decomposition avachchu, inkemaina avachchu, lysis ante breakdown into two or more substances. Okay, this is the word for you. And yes, here we have continuation, right? So the process of decomposition of chemical substance. So whatever substance you take, if there is a decomposition going on, undergoing by passing what, main important ikkada entivi, electric current. Very good. So by passing electric current, ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ డికంపోజ్ అయినట్లయితే ఆ ఒక ప్రాసెస్ని we called as electrolysis. అంటే using electricity we are breaking the main substance into two or more and decompose చేసేస్తున్నాం మనం ఆ ఒక chemical substance. That is nothing but the electric current and the electricity with the breakdown, namely electrolysis, right? So here we have example what we have taken is acidified water into the acidified water. So 2H2O here is nothing but acidified, and more acid is there, a water lo ekku acid undani ardham ante, acidified water. Okay, ante water mixed with small quantity of acid, no ante ekku acid ledu. Okay, so there is a small quantity of acid mixed with the water. Okay, సో నార్మల్ వాటర్ కన్నా కొంచెం యాసిడ్ కలిస్తే దాన్ని ఏమంటాం ఎసిడిఫైడ్ వాటర్, రైట్? సో అలాంటి వాటర్లో ఇఫ్ ఇట్ డికంపోజెస్ టు గివ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ బై పాసింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ ఎసిడిఫైడ్ వాటర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అండర్గోయింగ్ విత్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ టు గివ్ రైజ్ టు హైడ్రోజన్, 2H2 అంటే 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. H2 అంటే representation in the gaseous form, H2, and O2 కూడా representations in the gaseous form. Okay, so acidified water gives rise to
hydrogen and oxygen. Okay, acidified water అనేది liquid in state. Okay, whereas hydrogen and oxygen are in gaseous states. తెలుసా మీకు అది? వాటర్ ఎలా ఉంటుంది? లిక్విడ్ స్టేట్లో. హైడ్రోజన్ gaseous state and oxygen also in gaseous. In the presence of electricity, in the presence of electricity, this is the reaction. Okay, with the help of electricity, this acidified water gives rise to decompose into hydrogen and oxygen separately. That's about what the electricity uses, how it undergoing the chemical reaction using the condition of electricity. Okay, this is all about the electricity, children. And remember the word electrolysis. Okay, okay. Next we have pressure. What's that? Pressure అంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసిన డిక్రీజ్ చేసిన వాట్ ఎవర్ అండర్గోయింగ్ ప్రెషర్తో కూడా మనం కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ని we can see. Okay, some chemical reactions takes place under high pressure conditions. Important. What is this? Under high pressure conditions we can just also undergo some of the chemical reactions. A conditions avi high pressure conditions. Okay, and example we have formation of ammonia. What is this? Formation of ammonia, formula NH3 from nitrogen and hydrogen takes place at high pressure conditions. So if we take two such elements, nitrogen N2 plus hydrogen H2 in the presence of high pressure, we can just see the formation of ammonia. NH3 ante ammonia. Okay, nitrogen and hydrogen in the presence of high pressure conditions we can just see the formation of ammonia, formula NH3. This is all about the pressure. And in any case lo adi high pressure conditions lo good pettukondi, not low pressures. They will give you options: high pressure, low pressure, any pressure. Entadi condition high pressure. Okay, that is all about the pressure. So pressure increase chesukoda manamu కొన్ని reactions ni we can solve it. Okay, next coming is catalyst. What is that? Catalyst. ఈ కెటలిస్ట్ అనేవి కొన్ని రియాక్షన్స్ అండర్గో అవుతాయి కదా, కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో కొన్ని కెటలిస్ట్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ రియాక్షన్ని ఒకవేళ స్లోగా అవుతున్నట్టయితే ప్రాసెస్ని దిల్ యాడ్ దిస్ కెటలిస్ట్ టు అండర్గో ది రియాక్షన్ అ బిట్ ఫాస్టర్, మోర్ ఫాస్టర్, అంటే త్వరగా అయిపోవడానికి రియాక్షన్ మనము కెటలిస్ట్ అని కొన్ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? catalyst. Catalyst. Okay, so we'll see what's that here. Some chemical changes takes place readily in the presence of chemical substance called catalyst. So catalyst is nothing but a chemical substance. అదేం చేస్తుంది? It takes place readily, అంటే ఆ రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎవరు? catalyst. ఓకే, సపోజ్ దర్ ఇస్ రియాక్షన్ చిల్డ్రన్, అది చాలా టైం పడుతుంది ఒక రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి కానీ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి కానీ ఇట్ మే టేక్ సమ్ అవర్స్. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో వాట్ వీ డూ ఇస్ విల్ యాడ్ catalyst. ఆ catalyst ఏం చేస్తుంది? ఇది కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ కదా, సో ఇట్ హెల్ప్స్ ద రియాక్షన్ టు గో అ బిట్ ఫాస్టర్, అంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ అవ్వడానికి ఈ catalyst అనే కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ద catalyst ఇన్ ద chemical reactions. Got it? Yes. So catalyst is a substance which alters the speed. Okay, ఏం చేస్తుంది? Alters the speed of a chemical reaction without undergoing any chemical change by itself. Very important point. ఈ catalyst ఉంది కదా, catalyst అనేది కెమికల్ రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా అంటే నో. ఓకే, జస్ట్ రియాక్షన్ స్పీడప్ అవ్వడానికి కానీ లేకపోతే కొన్నిసార్లు స్లో అవ్వడానికి కానీ యూజ్ చేస్తారు, కానీ ఈ యొక్క catalyst ఎప్పుడు కూడా రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కెమికల్ కాంపౌండ్ని మార్చేలాగా ఏమీ చేయదు. వాట్ ఈస్ దిస్? అది కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ catalyst. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వితౌట్ అండర్గోయింగ్ ఎనీ కెమికల్ చేంజ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇట్ డజంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్, జస్ట్ ఆ ఒక రియాక్షన్ని ఫాస్ట్గా అవడానికి, లేకపోతే కొన్ని catalysts ఉంటాయి వేర్ ఇట్ అండర్గోస్ స్లో రియాక్షన్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతాయి కొన్ని catalysts. బట్ there are some good catalysts which alters the speed, అంటే స్పీడ్ అవ్వడానికి కానీ లేకపోతే కొన్ని catalysts స్లో అవ్వడానికి కానీ రియాక్షన్ని హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ catalyst యాజ్ అ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ వేర్ ఇట్ without undergoing any chemical change by itself, undergoes no change. So this is all about the catalyst. And if we see example 1, what do we have?
oxygen is obtained by heating potassium chlorate in the presence of catalyst called as manganese dioxide. Okay, so there is a potassium chlorate children, 2KClO3 ఉంది కదా, దీని పేరు పొటాషియం క్లోరేట్. ఏంటిది? పొటాషియం క్లోరేట్. వాట్ ఈస్ దిస్? క్లోరేట్. ఇప్పుడు O3 ఉంది కదా మరి, అందుకే దీని పేరు పొటాషియం క్లోరేట్. సో దర్ ఈజ్ అ పొటాషియం క్లోరేట్ అండ్ ఇదేం చేస్తుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ కెటలిస్ట్. ఏం కెటలిస్ట్? ఇక్కడ ఏం యూస్ చేస్తాం కెటలిస్ట్ని? కెటలిస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్. వాట్ ఈస్ దట్? మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్. ఇది కెటలిస్ట్. ఇప్పుడు MnO2 is a catalyst. So ఆ catalyst రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు మనము. వాట్ యు హ్యావ్? MnO2. So this MnO2 alters this chemical reaction into potassium chlorate into KCl అంటే పొటాషియం క్లోరైడ్. ఓన్లీ Cl అంటే క్లోరైడ్ రాయొచ్చు. ఓకే, పొటాషియం క్లోరైడ్. అండ్ O2 అంటే ఆక్సిజన్. ఓకే, so this potassium chlorate in the presence of a catalyst called as MnO2 అంటే manganese dioxide. ఆ ఒక్క manganese dioxide catalyst presence లో it readily gives into oxygen. అంటే ఆక్సిజన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా ఆక్సిజన్. ఎస్. సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ obtained by heating potassium chlorate in the presence of catalyst called as manganese dioxide. So we have two such products, but మెయిన్గా మనకు ఫోకస్ ఏంటి? ఆక్సిజన్. సో 2 ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఒకటి రియాక్టెంట్ ఉంది, 2 ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఒకటేమో పొటాషియం క్లోరైడ్, ఇంకొకటేమో ఆక్సిజన్. బట్ ఆక్సిజన్ ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అంటే త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఎలా? యూజింగ్ పొటాషియం క్లోరైడ్ ఇన్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కెటలిస్ట్ కాల్డ్ manganese dioxide. Okay, so like this we can just obtain the oxygen with the help of this catalyst called manganese dioxide MnO2. This is all about the catalyst. Okay, so using catalyst we can undergo some chemical reactions and conditions kada. Chemical reaction avvadaniki fast gaani slow gaani cheste manam adi we can just we can involve in the conditions of a chemical change. Okay, so catalyst oka panad anamata. అంటే రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవి, రియాక్షన్లో ఎటు చూసారా ఇక్కడ మనకి MnO2 ఎక్కడ లేదు కదా, దెర్ ఇస్ నో Mn ఇన్ ద పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్. అక్కడ KClO3 ఉంది, KCl ఉంది, O2 వచ్చింది, అంతే. దెర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్. MnO2 ఎక్కడా లేదు ఫార్ములాలో, రైట్? ఇప్పుడు ఒకసారి ఎక్కడా లేదు, పొటాషియం క్లోరైడ్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. సో దెర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ catalyst in the reaction. Not only this catalyst, any other catalyst will not undergo any chemical reactions, but it can alters the speed of the chemical reactions. Alters ante increasing gaani decreasing gaani of the particular reaction ni manu alter speed antam. Enti alters the speed. Okay, that is all about the catalyst for you, right? So here we have the indications of chemical changes. So so far we just saw 6 such conditions. Ententavi? First one is close contact, heat, light, electricity, pressure and catalyst. So these 6 are the conditions involved for the chemical change to occur. Okay, now we have indications of chemical changes. Okay, chemical change avvadaniki ante ayindi ani teliyadaniki what are the indications, what are we have to just indicate ante మనం ఏం చూడాలి బాగా, okay, to observe it as a chemical change. Okay, now we have here the points. The completion of chemical change is generally indicated by any one of the following properties. Okay, so chemical change occur ayindi, complete ayindi ani తెలియడానికి మనం ఏదైనా అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి కదా. So we have 5 such points. Let's see what's that. First one, absorption or evolution of heat. So either ఆ బీకర్ నుంచి హీట్ అనే బయటకు వస్తుంది, లేకపోతే it absorbs the heat. Okay, so అలాంటి కండిషన్ we can just say it is a chemical reaction going on, right? Complete అని చెప్పొచ్చు. Okay, and second is generation of a sound. Generation of sound అంటే some pop sounds కానీ లేకపోతే కొంచెం ఒక రియాక్షన్స్ జరిగే మిక్చర్స్ అప్పుడు రియాక్షన్స్ అప్పుడు జరిగే సౌండ్స్ కానీ it will occur. Like that also we can just say the chemical reaction is going on, completed అని. Okay, formation of precipitate. So precipitate form అయిపోయిందంటే we can just say it is a chemical reaction occurred and completed. Formation of a precipitate, right? Now fourth one, evolution of gas. So కొన్ని కేసెస్లో
ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, పీపీటీకి డౌన్ ఆరో మార్క్. కొన్ని కేసెస్లో గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది, అప్వర్డ్ ఆరో మార్క్. ఓకే, అంటే పైకి వెళ్ళాక కొన్ని వేపర్స్ వస్తాయి కదా, కలర్ వేపర్స్ రావచ్చు, లేకపోతే నార్మల్ వైట్ ఫ్యూమ్స్ రావచ్చు. ఓకే, గ్యాసెస్ రావచ్చు, రైట్. సో అలాంటి వీ కెన్ జస్ట్ సే ఇండికేషన్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, నా ఫిఫ్త్ వన్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Okay, so these are such 5 indications to just undergo or let's observe that is a completion of a chemical change. Okay, ఏంటవి? ఫస్ట్ వన్ అబ్జార్ప్షన్. అంటే అబ్జార్బ్ అంటే హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, బీకర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే హీట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ కూల్. వెరీ గుడ్. సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హీట్ అంటే ద బీకర్ విల్ బికమ్ హాట్. వెరీ గుడ్. జనరేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. సో సౌండ్స్ వింటే మనకి తెలిసిపోతుంది కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిపోయింది. అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేట్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్, అండ్ ఆల్సో ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దీస్ ఆర్ సచ్ ద 5 ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ అ కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద వీడియో చిల్డ్రన్. ఏం నేర్చుకున్నాం మనం కూడా, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద indications of chemical change. To just observe and know it as a completion of a chemical reaction going on. Okay, so this is all about the video children. Hope you understood, hope you liked it, and practice such 6 the last conditions I told you, and observe the changes around you. Okay, by what condition, pressure valla, heat valla, light valla, ఏ విధంగా the changes going on, just note it down and tell me. Okay, so here we go, we'll end the session here children. Thank you.